Tanuj, you're audible, Tanuj. Am I? Yes, you are audible. Yeah. 1 second. Okay, Jolita, as this is the recording session, we can share with the students. First of all, I already explained you. అందరు స్టూడెంట్స్కి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మేము మీకు చెప్పిన విధంగా వెబ్ డెవలపర్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు జస్ట్ ఒక 30 minutes క్లాస్ ఉంటుంది, అంతకు మించి ఉండదు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను మీకు కమ్యూనికేట్ చేస్తాను. సో వీఆర్ ఆల్రెడీ లేట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ జ్వలిత హియర్, a very good experienced trainer technically. So she is going to explain and take over this particular internship. ఈ ఇంటర్న్షిప్ ఎలా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే లైక్ యూ మే హ్యావ్ 4 sessions ఉంటాయి. ఇది కాకుండా ఇట్స్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి. సో ఈ 4 sessionsలో మీకు సెషన్ తర్వాత క్లాస్ ఉంటుంది. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 1 weekకి లేదా టాస్క్ అనేది మీకు అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ టాస్క్ రిలవెంట్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది జ్వలిత విల్ గైడ్ యూ. సో అకార్డింగ్లీ ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవటం జరుగుతుంది. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. నథింగ్ మచ్ టు డిస్కస్ అండ్ నాట్ మచ్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్. So let's enter into the topic. Over to you, Jwalita. I hope I'm clear. Yeah, that's clear. That's clear. Hi everyone, Jwalita here. So I am your technical trainer for the past 6 years. Prior to my training days, I was working in an IT company in Bangalore in Manyata Tech Park, and that is pretty much everything, like a glimpse about me. So today we are going to see a few things about web development. Jwalita, sorry Yes. for interruption. It's supposed to be bilingual. Okay. Yeah. Bilingual. Telugu and English. Okay. Telugu and English. Okay. Yeah. Okay, good. No problem. So students have joined. I cannot see them actually. That's why I'm asking. Already out of 17, 13 are already there. As this is the recorded session, we can share with them. You can go ahead. అందరు స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. Here we have Jwalita ma'am. She's having very good experience in technical part, more than 6+ years of experience. Live experience ఉంది. She's not only a trainer, she's a working person. సో తన ద్వారా ఇప్పుడు మీకు ఈ వెబ్ డెవలపర్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది జరగటం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ యూ. సో మేడం మీకు సెషన్ ఎట్లా చెప్తారు ఏంటి అనేది మొత్తం మేడం ఇప్పుడు మీకు ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. లైక్ క్లాస్ ఉంటుంది, మీకు టాస్క్స్ అలాట్ చేస్తారు, అసైన్మెంట్స్ అలాట్ చేస్తారు, దాని ప్రకారం మీరు కంప్లీట్ చేయవలసి వస్తుంది. అండ్ మ్యామ్ దో షీఈస్ ఫ్రమ్ చెన్నై అండ్ బెంగళూరు, born up is in Andhra kabatti, requested her to explain both in Telugu and English. So I hope this is clear for you. Jwalita, better as this is the online conversation, better if possibility is there, you can on your camera and you can interact with them for Yeah, better. sure. I Okay. can do that. But students, I want like some introduction interaction from your side. So I hope like this is not possible to see them in this actually. No, only through No, I'm chat. new to the StreamYard. I usually use Google Meet or Zoom. That's why Yes, I'm asking. but as this is the recorded session, they can also attend because we are going with after 7 o'clock timings, right? So So we I cannot hear them as well. You're no, saying. it's one-way communication, but they can chat with you because in chat box, whatever the Huh. response you require, they can chat. Okay. ठीक है. Okay, fine. Okay. Over to you, Jwalita. Thank you. Yes. Yeah, that's me. Yes. I hope you people are able to see me. So hi everyone. Hi students. I wanted to know, like before going to the class, I wanted to know from which background you people are, which year, a little introduction about you. So you can just try type it in your private chat so that I can see. I mean, which department you belong to, which year, which college. Like, I want to know who are the audience whom I'm speaking to. So that's why. So can you just type it in the private chat so that I can know? ఎవరు మాట్లాడరా?
Hello. Type it in the private chat. At least like in memo, e department, e year students. So when I see one message in the chat box, I'll start the class. Because I told you it works in two ways. ఓకే. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు నన్ను చూడటం కూడా అవ్వదు. అండ్ ఆల్సో మీరు నేనేమైనా క్వెషన్ అడిగితే మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి అన్నది కూడా లేదు. బికాస్ Lalita, you're ఐ not వోంట్ బి ఏబుల్ టు audible. హియర్ యూ. బట్ అట్‌లీస్ట్ టైప్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ Lalita, you're చాట్. not audible. హలో? But how I would know you people are already connected and hearing? So at least type in the private chat that just let me know that you Jwalita, are you're from. not audible. You're not audible. Your voice not audible. Am I Sharanya, good are you now? there? Sharanya? 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 One sec, let me check and I'll call you. Huh. Hmm. Tanuj, I'll also grab my pods and come. Just a minute because you're saying it's not audible, no? Yeah, now it's clear. Now it's clear. You can go ahead. It's Now it's clear. good. Now it's good. Huh. So yeah, again, once again, వినపడలేదని చెప్పినందువల్ల I'll explain. So students, I know you are there. Okay, I wanted to know whom I'm addressing first. ఎవరితో నేను మాట్లాడుతున్నానో I like to know a little about you. So which college you belong to, which department you're studying, and also which year you people are. Okay, can you just type this information so that I can, along with your name, if you type it, it will be more useful so that I can remember your names and ask specific questions. But don't worry, ఒక్కళ్ళు మాత్రం క్వశ్చన్ అడగను, అందరూ దొరుకుతారు. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఎస్, ప్లీజ్ కెన్ యూ జస్ట్ టైప్ ఇట్. ఐ స్టార్ట్ ద చాట్ యాక్చువల్లీ. I'll send hi students. Okay, I started the chat. Expecting one message, one response, or two responses minimum, so that I can start the class. Because I wouldn't be knowing you're there or not, you're listening or not. So that's why. Tanuj, you can hear me now. Now, Yes, you are audible. yeah. Then students might be also hearing me. Yes, No it's clear. response yet. We'll wait. We'll wait. We'll wait them to come out. స్టూడెంట్స్ మీరు జనరల్గా ఫ్రీగానే ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. ఇదే మీ క్లాస్ రూమ్ కాదు. సో మీరు జస్ట్ మీ Yes. పేరు, మీ కాలేజ్ నేమ్, మీ ఏ ఇయర్, మీ బ్యాచ్ పెట్టేసేస్తే చాట్ పెడితే సరిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సి, మేము మీకోసం మంచి కార్పొరేట్ ట్రైనర్ని తేవడం జరిగింది రిగార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇంటర్న్షిప్. లేట్ అయినప్పటికీ వీ వాంట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్, కాబట్టి ద బెస్ట్ ట్రైనర్ని తెచ్చాము. దట్ టు బైలింగ్వెల్లో, తెలుగులో కూడా చెప్పే ట్రైనర్ని. మీరు ఇలాగే ఉంటే వన్ సైడెడ్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్స్ అవును. నాట్ నేను ఏం జెప్తున్నానో, ఐ మీన్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? అంటే నేను చెప్తా పోతా ఉంటే మీరు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? నథింగ్ ఐ విల్ నో, రైట్? సో దట్స్ వై. సో జస్ట్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ద చాట్. ఎందుకంటే ఒక్క మెసేజ్ కూడా రాకుండా మనం మెసేజ్ పెట్టకూడదు. అలాంటి మెంటాలిటీలో కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఐ స్టార్టెడ్ ద చాట్. ఐ సెండ్ హాయ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే. మీరు జస్ట్ అట్‌లీస్ట్ హాయ్ అయినా సెండ్ చేయండి నాకు. లేపోతే మీ పేరైనా సెండ్ చేయండి. You start the chat, then I start the session. And in between technicalగా మాట్లాడేటప్పుడు you're obviously going to tell me what you know, and I'm obviously going to tell what you said is whether it is right or wrong, anything needed to be added to that, or is it good. Okay, so let's get started. We are wasting so much of time. So send it now, send a message. It's already 7:10. ఇంటరాక్షన్ అవ్వకపోతే నాతో కుదరదు. It's tough. Okay. Hello. So do you have their name list, like one or two students' names? we have Sai. Uh-huh. They are in the group.
You are there in the WhatsApp group, right? I Yeah, added I'm you to there the in the group. group, because, but like I said yesterday, I was like totally occupied on this day. Yes, yes. And So here I we wasn't have able to. Yes. Sai Kumar, Banu, Ramakrishna, Madhu, Okay. Madhu, few Sai of the Kumar, names. Ramu. Yes. Hi, Madhu. Send hi, no, Madhu. Hi in the private chat. Please send hi. Hi, ma'am. And spelling it for you. Sai, you there? At least, am I audible or not? That at least I need to know, right? వినపడుతుందా లేదా at least that అది తెలియాలి కదా నాకు. So send a hi. Let's see who is going to initiate the chat. Students, మీరంతా నాకు you called me like anything and you texted me like anything regarding this web developer requirement and internship. So No, దాన్ని you're బేస్ not talking. చేసుకోవాలి. Yes, so please See, see don't the ask time. me to, ma'am, get to the point, do this, that, and we are done. It's not like that. It won't work like that. Okay, so yes, expecting the responses. Once you send one message in the chat box, we are good to go. Are they texting in the group or what? No, nowhere. They are not texting anywhere. Okay, okay, Students, it's fine. already late. ఈ రోజు ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ కాబట్టి ఈ రోజే మన మీద రాంగ్ ఒపీనియన్ తెప్పించుకోకండి. సో ప్లీజ్ జస్ట్ టెక్స్ట్ చేస్తే వీ Yeah, కెన్ స్టార్ట్. just one person take an initiative to type two letters and send it, then we are good to go. So this is how it Okay, is let's going see. to be. I mean, even if we ask for the assignments and questions, you won't be able to like interact with me. So can somebody tell me, yeah, let's get started. Then can somebody tell me what is the web development? అంటే ఒక మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా, కెన్ జస్ట్ సంబడి టైప్ ఇట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు మీ, అట్లీస్ట్ గూగుల్ ఇట్, కాపీ పేస్ట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు మీ. So you don't share your personal information, that is fine. At least tell me what is a web development. I mean, what is the role of a web developer? What you will do there? Yeah, they started chatting in group. They Yeah, texted. yeah, that I can see actually. That's why I was asking. They're texting in group. Okay, let Ma'am, actually we are chatting on chat box. Oh, they are chatting on the chat box, but I wasn't able to see. This is not private chat. So where will be this chat box thing? hey, sorry. I think they are texting. I think some technical issue. There's the reason. Okay, they are texting in comments, sir. They're Comments, yeah, texting in comments. Okay, comments. hi, hi, hi. So I'm so sorry. I'm so sorry. Shreya, hi, Sai, hi. Sai is yes, ma'am. I'm here. Yeah, good. We are joined, ma'am. We are listening. This is Veera Brahmam. Hi, Veera. Myself, It's our mistake. Saujanya. Good evening, ma'am. Dharani, good evening. How? Yes, Ganesh. Hi, hi, Ganesh. Okay, okay. Thank God. Yes, yes. I'm glad. I'm glad. I'm glad. Okay. Somebody sent that screenshot that was like very useful. Yes. Thank you. So let's get started then. Hi, everyone. So I hope you're following. I'm going to present. Like just it will be like a quick PPT, like 10 to 15 minutes only. I'll finish it off on time. Don't worry about it. And I want you people to Google about few things and let me know what you got. Okay. So yeah, I mean you will be having an idea about web development, right? So can you just type there and tell me? I'm joining the chat. Connected. Oh, I need to connect. So I think just a minute. I'm joining the chat, people. Just a minute. Give me a minute. Um. Oh, it is coming error. I don't know why. What happened?
Creation of web pages. Okay, thank you, Sai. Good. Anybody else? Any other opinions on web page development, web development? ఈ presentation దానికి approval ఇవ్వండి. Error occurred, not your fault. Okay, fine. So I was able to put it on the I cannot yes. Creation of web pages. Yes, exactly, creation of web pages, but we have like two types of web pages. One is dynamic and another one is static. Can anybody point out the difference between these two? Let's get started right away. It's okay. We'll hit hard. స్టాటిక్ పేజెస్ ఉంటాయి, మనకి డైనమిక్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ రెండు అసలు ఏంటి? హాయ్ అశోక్, గుడ్ ఈవినింగ్. అశోక్ చెప్పండి. హలో. యా, వాట్ ఈస్ అ స్టాటిక్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ డైనమిక్ పేజ్ అంటే ఆ వర్డ్కి ఏంటి మీనింగ్? స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ దట్ విల్ బి స్టేబుల్ కదా. సో అండ్ డైనమిక్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ చేంజింగ్ కదా. సో దట్ ఈస్ యువర్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్. Yeah, good evening, Jayashree. Yes, web development is like we have like so many steps in the web development. Okay, so you have to know what are the steps in the development first. Then you have to know like what are the tools you require to follow those steps. It will be starting with the front end, okay, and back end and everything. Correct. So in these things, in which language everything is implemented? Like each and every part of this development requires some specific set of skill set. ఓకే. సో దీనికి పైథాన్ కావాలి, దీనికి హెచ్టిఎంఎల్ కావాలి, దీనికి సిఎస్ఎస్ కావాలి, దీనికి నోట్ జేఎస్ కావాలి. దెర్ ఆర్ లైక్ సో మెనీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. How to build a web page, how to create designs on web page, okay, how to create a database, how to manage a database, everything I'm going to teach you in this agenda. Okay, so I'm just going to give you agenda of it. I'll stop my camera and try and start presenting. Okay. Are you people able to see it? If you see it, say yes, ma'am. Hello? If your people are able to see it, please send yes, ma'am. Because I should make sure you're getting all these. So that's why. Are you seeing the web development, Jwalita Kumar, and some designs there? Yes, it's visible. Yeah, yes, ma'am. Okay, Jayashree replied. Okay, so this is your, yeah, I'll put it on slideshow. Obviously, I'll put it on slideshow. So this is your web development PPT, is the introduction. Okay, so what we'll do is we basically create, okay, build and maintain a website. That is web development total. Okay, so front end is something that is user can see and user can access. Okay, so the front end mostly comprises of web designing, and web designing is done with HTML, CSS, and JavaScript. Okay, so before going to this, I will explain what are these things and all in detail later. Okay, before going to this, I want you to know what is a static website and a dynamic website. Okay, static website, like you see, there's a stable content. Okay, for example, if you take Wikipedia, will you be able to edit out something in that? No.
Okay, all you can do is view that information, and below if there is any suggestions you can type and submit it with your Gmail. Okay, so that's all. But you cannot change anything in that, so stable content. Okay, and this content is not customized as per the user requirements. It is totally same for all the users. For example, you're googling about your favorite K-pop group. Okay, something is coming, this group debuted in this year, everything will be same for every user. ఇప్పుడు నువ్వు యాక్సెస్ ఆ వెబ్సైట్ నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకున్నా నీకు అదే వస్తుంది. నీ ఫ్రెండ్ దాని గురించి గూగుల్ చేసి ఆ వికీపీడియా పేజ్లోకి వెళ్తే వాడికి అదే వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దిట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద యూజర్స్. ఓకే, అండ్ స్టాటిక్ ఈస్ made out of HTML files, and these HTML files are solo files. Okay, so whatever changes you're making in that website, okay, it won't be reflected to the whole website. Okay, so as a specific ఒక page website and let's take Netflix have so many pages. Okay, first you can get all the thumbnails of all the movies. ఒక మూవీ క్లిక్ చేస్తే ఆ మూవీ గురించి కొంచెం ప్రీఫేస్ వస్తుంది. దాంట్లో వాచ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఆ మూవీ ప్లే అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఒకే వెబ్సైట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ బేబీ వెబ్సైట్స్ కదా. సో కానీ సింగిల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటంటే ఆ పేజ్ నుంచి ఇట్ యాక్ట్స్ సోలో. Okay, so if you want to make any changes to an single HTML file, it won't be reflected anywhere. For example, a Wikipedia symbol change చేయాలనుకుంటున్నాడు. Okay, so that if it is dynamic website, okay, so he can if he changes the symbol at one place, it will be reflected everywhere. Okay, so but in single HTML files and static websites is not possible. Okay, static websites are basically faster because they are just going to take the information from the server and deliver it to web page. Okay, it's like a delivery service. Ante tappinchi, it's not going to store your preferences, it's not going to store your name, it's not going to store your language preferences. Nothing is it's going to do. There's no storage part in static, so they are too fast and they're easy to build, obviously. Okay, so see, storage part ostane the database will come into the picture. If database comes into the picture, then there are so many complications because ఇక్కడ నుంచి database కి వెళ్ళాలి, database store చేయాలి, retrieve చేయాలి, దాన్ని edit చేయాలి. Okay, so all these things are complications which we are going to see in the dynamic actually. But in static, no, all it's going to take is do is access the server and bring it to the web page. That's all. Okay, with internet connection, you obviously know that. Okay, so static web pages usually uses HTML, CSS, and JavaScript. Okay, so HTML builds the skeleton of a website, and where CSS adds some color, styles, and transitions. Okay, JavaScript is mostly for, yeah, I'm talking about yes, JavaScript is mostly like dynamic. It is given as dynamic. So dynamic means it will help you to create some interactive web pages. Okay, so that is JavaScript. So we'll see about it, like in depth we'll see about it. Okay, so yes, and coming to dynamic website, see, in static, no, we'll get less number of UI issues. Okay, user interface issues, very less number of UI issues, like breaking of an image, or all these issues will be very minimum because it is like a simple file. It is like a simple thing. Okay, so and it doesn't use database, I told you, so it consumes less server power. Okay, so and they are so easy to deploy over the frameworks. Okay, but when it is coming to a static website, the one of the disadvantages, there is no scalability. Okay, so scalability, in the sense, what I'm trying to say is scalability అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా అదే నేను చెప్పినట్టు మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పేజ్. ఓకే, సో అది ఫుల్గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, అండ్ దట్ ఈస్ అ హెక్టిక్ ప్రాసెస్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో నో స్కేలబిలిటీ ఈస్ దేర్. So that those are the disadvantages of static websites. Coming to dynamic website, okay, dynamic website is a colorful one. Okay, and it's also complicated. Okay, so this content can be changed and can be customized, and it is always user specific.
ఓకే. యూజర్ స్పెసిఫిక్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ టేక్ ఏమన్నా యాప్స్‌లో యూ వుడ్ హావ్ లైక్ బుక్డ్ ఎనీ టికెట్స్‌నో రెడ్ బస్‌లో బుక్ చేసుంటారు కదా టికెట్స్. ఇప్పుడు దాంట్లో ఫ్రమ్ నాకు నచ్చింది నేను కొట్టుకుంటాను. ఓకే. ఫ్రమ్ విజయవాడ ఓకే టు విశాఖపట్నం కొడితే బేస్డ్ ఆన్ థాట్ ఇట్ విల్ గో it will fetch details based on that, and it will present to me what is I required, what I requested. Okay, so that's why dynamic websites are always we dynamic websites we call them user specific websites. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఉంది. ఓకే. మీకు ఇష్టమైన జోనర్స్ ఏంటని ఫస్ట్ అడిగాడనుకోండి. ఐ వాంట్ ఆల్ కామెడీ అండ్ థ్రిల్లర్ అని కొడితే, మీకు నెక్స్ట్ టైమ్ దాన్ని చూసినప్పుడల్లా వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా కామెడీ మూవీస్ లిస్ట్ వస్తది. లేకపోతే ఆ కింద థ్రిల్లర్ మూవీస్ లిస్ట్ వస్తది. Because you are giving your preference and your website is customizing it. Okay, your website is storing all your information in a database, and when you are logging in, it is accessing your file and going through everything. Okay, so it is like a master. Okay, so it will go through everything. మీరేం చూసారు, లాస్ట్ టైం మీరేం చూసారు, ఓకే, సో అది ఎక్కడ దాకా ఆగింది, మీ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏంటి, మీరు ఎక్కువ థ్రిల్లర్ చూస్తున్నారా, జానర్స్ చూస్తున్నారా, థ్రిల్లర్ జానర్స్ చూస్తున్నారా, కామెడీస్ చూస్తున్నారా, ఇదంతా ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో దట్స్ వై we call them, they are heavily carried. Okay, so it will carry heavy data. Okay, so మీ గురించి your every data will be stored and your website is customized according to your taste. Okay, so that's why it will carry heavy data and they are obviously complex. Okay, so and to build a dynamic website we require more resources. Okay, so like I said, for a front end like front end creation, html, css, javascript is enough. Okay, but if you want to like create a dynamic website, okay, if you're taking a response from me, storing it in the database and calculating something from that, for example marks తీసుకుందాం. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ లైక్ మీ మార్క్స్ అని ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మార్క్స్ అన్ని మీరు ఎంటర్ చేశాక అది ఆటోమేటిక్గా డేటాబేస్లో స్టోర్ అయ్యి అక్కడ నుంచి పర్సంటేజ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి, ఓకే, దెన్ it is giving the output in the other page, let us say. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ యూ టు అదర్ పేజ్. సో మీ పర్సంటేజ్ ఏమో 60% అయితే ఒక వెబ్సైట్కి, 70% అయితే ఇంకొక కోర్స్కి, 80% అయితే ఇంకొక కోర్స్కి అది రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఎ హెక్టిక్ ప్రాసెస్. ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, if you see, if I gave you one simple example, if you see, yeah, I'll explain it when it is coming to the structure of web development actually. Okay, so it is customized and personalized and database. CMS is like content management system. So based on your preferences, this content is going to get stored in the database, and based on your preferences it's going to fetch the data. So user can change the content, yes, because you can search something in the website and you will be changing the content of the website. Am I correct? Website వేరే దానికి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. నేను ఎతికే దాన్ని బట్టి you can, yeah, the based on your search, okay, the end result will be changing. So which means an user can obviously change the content of a dynamic page. So this is your dynamic web page and that is your static web page. Static web pages are mostly, for example, if you take blogs are there, information websites are there, so it is same for everyone. But dynamic websites like Netflix or something else, like if you take Instagram is there, Disney Hotstar is there. So Instagram lo kuda you upload your photo at one page, okay, all your friends, it will show, it will update in all your friends feed, correct? So dynamic have that advantage of reflecting everywhere. Okay, so if you're making a change to a dynamic page, it will be reflected everywhere. Okay, so if you want to make note of these things, anyway, I will be sending these ppts to you in the group. Don't worry about it. Okay, don't worry about I haven't written anything. Okay, in my class I believe like పేజీలు పారాగ్రాఫ్ రాసి ఏం రాకుండా కూర్చోవటం కంటే, okay, what I'm telling you, what I'm giving, that you write, that you do. Okay, so web development is more like practical. Okay, whatever the trainer is screaming at the top of the lungs in the session, it will be wasted if you don't put that into practice. So I expect you people to make a little practice, make a little efforts towards this, so that it will be fruitful. Okay, yes.
So that is your dynamic website. Now let's get started with web development. Okay, so web development, basically, if you see, there are three important steps. One is your front end, obviously. Okay, second is your back end. Okay, and third one is your database. Okay, so front end కి మనకి ఏమేమి టూల్స్ కావాలంటే HTML, CSS, JavaScript. Like I already told you, HTML creates the skeleton of the website, where CSS style it, add fonts, this and that. Okay, so if you want your website to be interactive, for example, scrolling option కావాలి, ఓకే, ఆడియో కావాలి, వీడియో కావాలి, యానిమేషన్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు లైక్ రైట్ బేసిక్ కోడింగ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. Okay, CSS mostly presents the website and styles the website. Okay, so HTML creates the skeleton, CSS present and it styles the website, and JavaScript makes it more interactive by adding audios, videos, animations, images, everything. Okay, so that is your front end part. Okay, now front end is like something that user will see. Okay, and back end we call it the server part. Okay, this nobody will see except for the developers. Okay, so back end అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలి, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది, యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ మోస్ట్లీ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఖచ్చితంగా బ్యాక్ ఎండ్ బిల్డ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ బి నోయింగ్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎయిదర్ యూ టేక్ పైథన్, జావా ఆర్ PHP. Most of the people chooses Python. Okay, and you're going to search and tell me why the people go for Python. Okay, yes, I have like few set of questions in the end. Okay, so that you're going to Google and tell me, so in that I'll cover that. Okay, and you should be knowing that is not server, it's a type of server. Okay, server framework you should be knowing. Okay, and you must a server framework is must for accessing a backend of the website. Okay, so a server framework మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి, and that server framework we are going to build in Node.js. Okay, so Python is important. Any one of these programming languages you should know, and to build a server framework you should be knowing what is Node.js. Okay, so Node.js basics I will cover, Python basics I will cover, HTML, JavaScript, CSS I will cover, and if time permits, MySQL also I'm going to cover. Okay, so backend is done. So in that backend will take the help. Okay, it will take everything from a repository. Okay, so that repository, that warehouse, we call it a database. Okay, so now what is this database? Database is aware for warehouse of information. I already told you, it will capture the information from the front end. Okay, and carries it to the back end. Okay, and you should be aware of three important things to access a database. One is how to store data. Database ni you have to క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి డేటాబేస్ని. దాంట్లో ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది, ఓకే, దాంట్లో ఎడిటింగ్ మీరు ఎలా చేయొచ్చు, ఓకే, అండ్ ఫైనలీ దాంట్లో ఉన్న డేటాని ఎలా రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నా గురించి ఒక ఫైల్ ఉంది, నా గురించి ఒక డేటాబేస్ ఉందంటే, సంబడి సర్చింగ్ వాట్ ఈస్ మై ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, సో దాన్ని మాత్రం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అవుట్పుట్లో ఇవ్వాలి. అండర్స్టూడ్. సో అది ఎలా చేయటం, సో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎలా ఇవ్వాలి, ఒక ఒకరి గురించి ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎలా ఇవ్వాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ in database, and this access, okay, we usually do in MySQL or MongoDB. Okay, so MongoDB, people prefer MongoDB. MySQL also is, it's a lightweighted one, but MongoDB, why people prefer MongoDB is it is scalable. Okay, so you can add as much as options you want in MongoDB. You can like the accessibility of data becomes easy using MongoDB. Okay, MySQL is a basic query language. That is also something that is easy. Uh, but you know the features when you compare the features of MySQL and MongoDB still wins the race. Okay, and final is your deployment. Deployment ante
You build a website with the front end and back end. That is fine. Okay. Back end, front end build చేసుకుని మనమే ఉంచుకుంటే it's no use, right? So you're going to find a deployment channel using the protocols FTTP or FFTTP. Okay, so you're going to deploy this website for the public use. Okay, that comes to your deployment part. Okay, so this is an overview of web development. Okay, so there are four important points you need to remember: front end, back end. In back end, you should remember what is database. After back end is done, there is a deployment part. Okay, front end, you should be knowing HTML, CSS, JavaScript. From back end, you should be knowing at least one programming language among these three and one server framework, that is compulsorily Node.js. And for accessing a database, you should be knowing MySQL, MongoDB. Okay, so I will be like, yeah, deployment part, FTP, FTTP, and those protocols you should be knowing. Okay, so I will be taking HTML, CSS. Sorry, it got exited from current slide. Oh, sorry. Yes. So my agenda is like HTML and CSS I'll be covering. Okay, in the next 1 hour, like in the next class. So Python for web development I will be taking because Python is too vast. There are so many libraries. Data science ki you can customize Python. Data retrieval ki you can customize Python. Okay. Building web pages you can customize Python, and also like data analysis ki you can use Python. Development of an application you can use Python. So allow Python is very vast. So I'm going to cover Python for web development for you. Okay, and DBMS wise I'm going to cover MySQL for you, basics of it. Okay, and finally Node.js. Okay, so this is our agenda, this is how I plan my curriculum. Okay, if you want like uh, Python to be more, that also I can take care of it. So yes, anything we can do, but this is what I have planned for our next sessions. Okay, yes, and these are your assignment questions. You please, I will send this anyway. Okay, so I want you people to know what is OOPS actually, because next session HTML, CSS, or Python, any one I will start. Okay, so I want you people to know what is OOPS, object oriented programming. That I want you to Google and tell me what is actually it is, and why Python. Okay, like I said before, why people prefer Python. So that reason you have to Google it and make a little research and come back. Okay, and web libraries in Python. Like I said, Python is a very big, vast ocean, but in that, like few libraries will help you with the web development. Okay, you don't need math, you don't need SciPy. అవన్నీ అక్కర్లేదు. మ్యాథ్ లైబ్రరీ అక్కర్లేదు, SciPy లైబ్రరీ అవన్నీ మనకు అక్కర్లేదు, because we are not going to do any computation on the data. Okay, so we need to know what are the web libraries in Python. Okay, that are helpful to build a website, so that you're going to make a research and come back. అండ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే దాంట్లో 4 ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్? ఓకే, సో 4 to 5 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇఫ్ యూ క్యాన్ లిస్ట్ ఇట్ అవుట్, ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. And what is a database? Obviously get to know that and come back to me. And what is a server? Okay, so these are the 6 assignment questions I'm assigning to you. Okay, I mean, this is like just introduction class, I get that, but still if you're ready with these answers, it will be easy for me to like give just a glance of this and get to the Python thing, because we can save more time by this way. Okay, yes. Anything, any doubts? I'm just going to stop sharing my screen and coming back there. Yes ma'am, 718, 720. Yes ma'am, Renuka Renu. Okay, so do you people understand what is a static and dynamic website? If yes, send yes. I'm not seeing any responses. So did you have at least an overview about, did you understand what is the
Basic of web development now. Yes, okay. I'm getting one S from Madhu. Okay, good. Okay. So what are the like three important things in a web development? I told you three modules. I showed you three modules. Can you point them out? Type the answer. F లో స్టార్ట్ అవుతుంది. F లో స్టార్ట్ అవుతుంది. I'm giving oh you're not able to see me. Okay. So I'm giving that also. Okay, it will start with F. First step will start with F. No? I showed you no three important things you need to remember in web development. One is front end. Can you finish the answer? Excuse me. Front end, then what are the two other things I told you? అంటే ఎవరు వినట్లేదు అనమాట అంతేనా? Is that it? Finish the answer now. Front end and next one is nobody's gonna judge, okay? So whether you're sending the correct answer or wrong answer, I'm not bothered about it. Are you ready to interact in the class? That is something I want to evaluate. That's all. Are you ready to learn? See, I told you I've been working in an IT industry like previously prior to these training days. Okay, so I've been to one college to hire the people, and the one thing that we require is because you people are freshers. Okay, we sometimes expect the people to be like sound in programming, but sometimes we don't expect you to be experts in everything. Okay, so మీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నా లేకపోయినా the thing we wanted to we will evaluate from you guys is one. Okay, అదేంటంటే whether you have the attitude to learn or not. Because getting into an IT company or IT industry, ఇప్పుడు let us take you're going to become a web developer. Okay, so web developer sudden గా మొత్తం పైథాన్ నుంచి మొత్తం they are changing into PHP. Okay, let us say will you be able to read that? Will you be able to cope up with that, learn, ready to learn that and change according to the company's needs? That is something every company will look into. Okay, knowledge is 25% and 75% is your attitude, whether you're ready to take chances, whether you're ready to learn something, and if something changes, whether you're ready to adapt to it. Okay, so please interact with me, please talk with me. I hope more responses from the upcoming classes. Okay, so yes, hope to see you in the next class. Take care and don't forget to complete your assignment. Okay, so next time I'm going to point out you people seriously, and you're going to type the answer, I swear. Okay, yes, so unless and until I receive an answer from you, I'm not moving ahead. And if it is a 2 hour session, also it's okay. I'm going to take 2 hours for you, 4 hours for you. Okay, until you answer the question. Okay, that's the deal between you and me. I'm going to assign you something. Okay, and you're going to answer the questions. Okay, good. So Google it, complete your assignments. Then each and every person can explain one thing. Okay, give your answers in the chat, one chat. I mean, one question you can explain. Then we'll go ahead with the curriculum. Okay, good to go. Yes, Tanuj, you have anything to add? Tanuj, you're there. Have anything to add, Tanuj? Just a minute, guys. Just a minute. Okay, so I can't hear him.
Tanuj, we are winding up. You have anything? Yes, yes, yes. Come, come, come. Just 2 to 3 minutes, guys. He wants to come and talk something, and we'll go. Okay. నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నా ఇఫ్ ఐఎమ్ లైక్ టూ ఫాస్ట్ ఓకే మ్యామ్ వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ పుట్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ దట్ ఓకే నో Uh, వరీస్ Jwalita, am I audible? yes you're good Thank Tanush you yes so much, Jwalita, for your clear-cut introduction class. Students, మీ అందరికి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మేడం? ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ వర్క్ అసైన్ చేస్తున్నారు, సో యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్ వన్ అకార్డింగ్లీ. సో ఐ హోప్ వి గివ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు యూ. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏంటి అనేది మేము ఎప్పుడు మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాము. అండ్ మ్యామ్ అంటే మీరు గ్రూప్లో ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు మేడం అవైలబిలిటీని బట్టి టైం చూసుకొని మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు, బికాస్ మేడం విల్ బి ఎంగేజ్ విత్ సెవెరల్ వర్క్స్. but don't worry you'll definitely get the response యా. okay but it might take time okay but within day I will respond don't worry about it okay ఓకే. అండ్ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు గ్రూప్లో పెట్టండి. వెన్ ఎవర్ మ్యామ్ ఈస్ ఫ్రీ షీ విల్ రెస్పాండ్ అకార్డింగ్లీ. మ్యామ్ ఇచ్చిన టాస్క్ ప్రతిదీ కంప్లీట్ చేయండి, అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ బి డన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఐ విల్ అప్డేట్ యూ అకార్డింగ్. ఓకే, చలో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్వలిత, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవరివన్. We are thank closing you the thank you introduction thank you class. as well thank you Yeah. yeah bye 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 take care